Assalamu alaikum and welcome to the channel. My name is Musamridha. You guys already know. So this is my first video on YouTube. Actually অনেক আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল মোটর ব্লগিং করার, কিন্তু সুযোগের অভাব ছিল, যার জন্য শুরু করা হয়নি। So I started from today and মোটর ব্লগিং এই শব্দটা প্রথম শুনছিলাম নাইমের কাছ থেকে। 2017 সালে যখন প্রথম বাইক কিনছিলাম তখন নাইম কিছু ভিডিও বানাইছিল আর আমাকে মোটর ব্লগিং সম্পর্কে বলছিল, কিন্তু সাহস পাইনি, তাই করা হয়নি। তো আমার কাছে কয়েকটা ক্লিপস আছে, আমি ভিডিওতে দিয়ে দিব। হোয়াটএভার, তারপরে কিছু ইন্ডিয়ান বাইকারদের ব্লগ দেখতাম, যেমন মুম্বাইকার নিখিল, অকিএফ, এক্সট্রিম মোটো অ্যাডভেঞ্চার। ওদের ভিডিও ভালো লাগতো। আর বাংলাদেশের কথা যদি বলি তাহলে অনাবিগম এবং দি আউটসাইডার, ওদের ভিডিও ভালো লাগে। আসলে এদের এদের থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে শুরু করা। তো এনিওয়ে, এখন যাচ্ছি গুলশানে শাহজাদপুরের একটি গ্যারেজের উদ্দেশ্যে। আসলে কিছুদিন আগে আমার বাইকের একটি সার্ভিসিং করিয়েছিলাম। সেখানে ব্রেক প্যাড, মোবিল ফিল্টার, অয়েল সিল, বল রেসার, ক্লাচ প্লেট, এগুলো সব চেঞ্জ করছিলাম। মজার বিষয় হচ্ছে এই সবগুলো কাজ করতে মাত্র আমার 600 টাকা খরচ হয়েছে। অ্যান্ড দ্য সার্ভিস ওয়াজ ভেরি গুড ইভেন উইথ লেস মানি। সো বল রেসার চেঞ্জ করার সময় ওরা আমাকে বলছিল 2-4 দিন পরে যাতে সে ঘাটটা টাইট দিয়ে যায়। তো এখন ওই কাজের জন্যই দোকানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আর এত কম টাকায় এত ভালো কাজ, যেটা ব্যাখ্যা করার মতো না। আপনারা যারা বাড্ডার আশেপাশে বা শাহজাদপুরের আশেপাশে আছেন তারা চাইলে একবার ঘুরে আসতে পারেন, আশা করি ভালো লাগবে। অনেক ভালো কাজ করে, আমি অনেক স্যাটিসফাইড। এখন আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন। আমি ভিডিও শেষে ডিসক্রিপশনে দোকানের নাম, মোবাইল নাম্বার সব দিয়ে দিব।
That's all for today. I hope you like my first video, and inshallah see you in the next vlog. Allah Hafiz.